as soon as possible. So I think with all that has been said or will be said in this discussion, I feel the need of a stable governance and a parliamentary form of government, shifting to a parliamentary form of government is of much essence, because otherwise all these investments that has been promised, I don't know how much has actually come in the last year, not much that I know of, maybe some has, but major investments, especially in, because I have worked with energy sector for a long time, solar energy, renewable energies. Not much that I know of that investment came in after the 5th of August. But for a country like Bangladesh, who's striving to go up, who's trying to develop into a graduate country, we need investments from both local and foreign investments, and we hope that we can very soon move into our democratic governance system, which is the parliamentary government system, by way of participatory parliamentary elections in future. Thank you. Thank you, Tabit. Thank you. Floor is still open for anyone who would like to share a few more comments or ask any questions. Okay, at this point, just to bring some more clarity based on the document in front of you, I would ask Israfil Khosru to share a bit of a summary based on our investment climate and export outlooks. I would just like to supplement what Masroor Bhai has said. We are talking about an economy in transition, but what we're seeing right now is at this point in time, Bangladesh must move from a debt-based economy to an investment-based economy, because investment is a multiplier. And job creation is one of our priorities for Bangladesh Nationalist Party. If you go to our document, we are talking about creating 10 million jobs within a period of 18 months. And we are working very hard on developing other sectors and moving away from the traditional sectors like RMG and remittances. And Masroor Bhai talked about diversification, which is a must. We must come up with new sectors, and we must create new formal sectors. And employment generation can only be done with skill development. So there's upskilling and reskilling, which is given emphasis in our document as well. So if you go through it. So basically, we want to move away from a debt-based economy to an investment-based economy, because we have seen last 15 years a government basically run an economy by burdening us with debt and printing money, whereas they did not manage to bring in viable investment. So we have to move towards an investment economy, which will create multiplier in terms of job creation and wealth creation. So this is what we're looking at one by one, and we're looking at new sectors, IT being one of the sectors, and other sectors that already we have is pharmaceutical and leather, and this industry must develop more. So deregulation is the key word. We're talking about business facilitation, more about facilitation, more about deregulation, and basically create a business-friendly ecosystem. So if you go through a document, that's one of the core principle. And hopefully, we'll be doing a lot of stakeholder consultation, so our policy is in motion. So it's not something that we have, stopped working on. We are basically on a daily basis dealing with different stakeholders, getting their feedback and building up on our policy. So any other questions on the documents later on, we will be happy to talk after our session as well. But yeah, so that's pretty much it. And Masroor Bhai made a key point about employment. Again, one of our key goal of Bangladesh Nationalist Party in the future is to job creation. And we have set up an aspirational figure of 10 million jobs in 18 months, because we believe that we can develop new sectors and can bring in people from the informal sector to inside the formal sector as well. Because one of the largest employer in Bangladesh is still the agricultural sector. I know garment sector is big, but more than 40% of the population works in the agricultural sector. And we don't know actually, and most of them belong to the informal sector. So we have to bring them within the formal sector. And then we have freelancers who are working in the informal sector as well to bring you inside the formal sector. So yeah, so basically that's our target, and we're working towards it, and you will find a reflection of that in our paper as well. Thank you very much. Thank you, Israfil. So looking around, okay, so I will invite our next guest, and our next guest is from the private sector, but
the sector that he represents is the Bangladesh Garments Manufacturers Entrepreneurs Association. It's a sector that incorporates, a big part of Bangladesh's economy in terms of export, labor standards, factory standards, and also infrastructure building. Because we also understand that there's no point in having a factory if the goods can't get to the ports and the ports can't ship things out. We continuously thank all of our development partners who's helped us with infrastructure projects all over Bangladesh, and we would like to work with them closely and in the future to create more competitive and sustainable and environmentally infrastructure going forward. So we'd like to hear from Mr. Babu Khan, President of the BGMEA. Thank you. Assalamu alaikum and very good morning to esteemed guests, ladies and gentlemen. First of all, I'd like to thank give thanks from BGMEA to BNP to invite the private sector here at this seminar. I'd like to focus on very much on the topic, which is democracy as a foundation of economic growth. In absence of real democracy, what happens and what experienced we last 15 years, I'd like to focus on that. In absence of real democracy, actually I'd like to say real democracy. Last regime, Sheikh Hasina regime, she also used to say this, there is a very good democracy running on the country, but that was not real democracy, we know now. So, what is the relation between democracy? It is very much, when there is a real democracy, there's very much accountability. To whom? To the people of the Bangladesh. And to whom? To the investor. Also they have to be accountable to the investor. So if there is no democracy, then there will not be a investment. What will happen, then I can explain to you. In absence, what happens before? In the banking sector, then it is a totally collapse, and then whatever they did, they like, then there's a simple looting in the banking sector, because they are not answerable to the people. So what happened? This NPL goes on, and then the real investor, they did not get money, and the people who'd like to loot money, then they have taken money from the banks, and then the banking system totally collapsed. In absence of democracy, what happens? That last 15 years, we know that after 26, we have to be graduated, and there will be 3 years only the transition period. Then so far, no PTA, no FTA, no EPA. Why? Because the country would like to do this one, they do not have confidence, because all the data was fabricated. Based on fabricated data, the GDP growth shown, and all this per capita income, and the three main criteria to be graduated to LDC from the development country, that becomes again proven this is false. So democracy is very much needed in this aspect also. Then the main component, which is infrastructure. What happened in the infrastructure? That inefficiency of the port. The port was very much inefficient. We are looking for foreign direct investment, that means FDI, but if local investor do not invest, definitely foreigner will not come. This is very simple. If you like to invest in another country from a entrepreneur point of view, definitely I'll go that before going to invest of that particular country, I'd like to interact with that local investor, what is going on and what is the policy, and how my investment will be protected. So here problem was that in absence of democracy, the whole infrastructure was collapsed in terms of port efficiency, in terms of energy, in terms of the infrastructure. So
I'd like to say that if you'd like to get the real infrastructure, and then we have to have the real democracy in the country. And we are talking about FDI. I'd like to focus on that FDI আমাকে এখানে বলতে অনুরোধ করা হয়েছে যে বাংলায় বলতে হবে, কারণ আমাদের সাংবাদিক ভাইরা কিছু শুনতে চান। আমি আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাতে চাই যে গণতন্ত্রের অনুপস্থিতিতে কি হয় সেটা গত 15 বছরে আমরা দেখেছি। এখানে যেটা হয়, গণতন্ত্র না থাকলে জবাবদিহিতা থাকে না, জবাবদিহিতা না থাকলে ইনভেস্টমেন্ট হবে না, লুটপাট হবে এবং লুটপাটের সংস্কৃতি চালু হবে। সুতরাং দেশের মানুষের স্বার্থে এবং সত্যিকারের যদি জবাবদিহিতামূলক সরকার আমরা করতে চাই, তাহলে অবশ্যই গণতন্ত্র লাগবে, এবং গণতন্ত্র না থাকলে যে সমস্যাগুলো হয় সেটা আমরা গত 15 বছরে এক্সপিরিয়েন্স করেছি। সব কথা শেষ কথা বলতে চাই যে আমরা বিজিএমএ থেকে আমরাও চাই না যে বাংলাদেশ শুধুমাত্র ডিপেন্ডস অন এ পার্টিকুলার প্রোডাক্ট। সো প্রোডাক্ট ডাইভার্সিফিকেশন যেমন লাগবে, সাথে সাথে মার্কেট ডাইভার্সিফিকেশন লাগবে, এবং মার্কেট ডাইভার্সিফিকেশনের জন্য লাগবে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট। সেটা করতে হলে আমি আশা করব আগামীতে একটা ভালো নির্বাচন হবে, এবং সেই নির্বাচনে যদি জনগণ বিএনপিকে ম্যান্ডেট দেয়, বিএনপি একটা সাস্টেনেবল পলিসি করবে, যেটা একটু আগে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে বলেছেন যে একটা পলিসি করা হয়। যেমন সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে ইকোনমিক জোনগুলো করা হয়েছে। যখন ইকোনমিক জোনগুলো করা হলো, তখন যখন ইনভেস্টারদেরকে ইনভেস্ট করতে আহ্বান করা হলো, যখন তারা ইনভেস্ট করতে আসলেন, দেখা গেল প্রতিনিয়তই পলিসি চেঞ্জ হচ্ছে, হুইচ ইজ সিমিলার টু গোল পোস্ট শিফটিং। সো এইটা যদি করা হয়, কাগজে কলমে লিখবো একটা, যখন ইনভেস্টমেন্ট করতে আসবো তখন ভিন্ন চিত্র যদি পাওয়া হয়, তাহলে কোনো অবস্থাতেই ফরেন ইনভেস্টমেন্ট আসবে না। তো আমি আশা করি ভবিষ্যতে যারা দেশ পরিচালনায় আসবেন এই বিষয়গুলো অনুসরণ করবেন, এবং এটা যদি অনুসরণ করা হয় অবশ্যই দেশের ইনভেস্টমেন্ট আসবে, সাথে সাথে ফরেন ইনভেস্টমেন্ট আসবে। বিজিএমএ কে আহ্বান জানার জন্য আবারও বিএনপিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। Hello. Thank you very much. I'd just like to clarify my mistake. I called him Babu Khan, whereas we all know him by Mahmud Hassan Khan Babu. I gave the nickname out of endearment. And most probably because of my mistake, they turned my microphone off, so I will not make the mistake again. At this point, we've heard from the president of the BGMEA. I would again like to open the floor for anyone to ask questions or make any comments. And since he was our last guest speaker, we will go into our closing remarks very soon. If anybody would like to say anything at this point. So I would like to invite Mr. Onindo Omid, also a member of the BNP, to give some more clarification on the party's position, and especially the young BNP's position on the matters of investment and private sector investment. Ladies and gentlemen, good morning. It was a pleasure to have you all in today's roundtable. Actually, I am not an expert, not even an academician. As the organizing secretary of our party, I work with the root level worker. And what I found, people want their government to be accountable. Accountable to whom? Accountable to the people. And to make your government accountable, you need to have the democracy to prevail in your country. And in a democratic country, you can ensure the democratization of economic governance. And what I learned from the speakers, they also tried to say such words. And for these, to smooth transition to the democracy, we'd like to
have our development partners to stay beside us. And if we can go forward, I hope our country will be able to meet the expectation of the root level people, to the root level workers. এখানে যারা গণমাধ্যমের বন্ধুরা আছেন, আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, আমরা আমাদের সম্মানিত স্পিকারদের কাছ থেকে যে জিনিসটা জানতে পেরেছি সেটি হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি স্থিতিশীল সরকারের প্রয়োজন, একটি গণতান্ত্রিক সরকারের প্রয়োজন। এবং আমিও দলের একজন তৃণমূলের কর্মী হিসেবে যেটা মানুষের সাথে কাজ করে বুঝতে পেরেছি যে তারাও চায় একটা জবাবদিহিমূলক সরকার। জবাবদিহিমূলক সরকার তখনই নিশ্চিত করা সম্ভব হয় যখন একটি নির্বাচিত সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে থাকে। আর নির্বাচিত সরকার যখন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে থাকে তাহলে আমরা অর্থনীতি যে গণতন্ত্রের কথা বলছি সেটিও নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ অল। Thank you, Mr. Onindra Islam Omid. I would like to request again our second guest speaker, Master Riaz, to just give a little summary in Bangla if possible. The media has requested for that. Thank you, David, for giving me this opportunity, because I was requested by media, but in the interest of time, I had to skip that. So, thank you. আমাদের প্রিয় মিডিয়া ভাই বোনেরা, আমি যে তিনটে চারটে জিনিস আমি বলেছি, যে একটা হলো ডেমোক্রেসি ইনক্লুডিং, যেটার মধ্যে গণতন্ত্রের মধ্যে যে জনগণের ম্যান্ডেট সহ নির্বাচিত সরকার, সেই ডেমোক্রেসি, সেটার সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওতপ্রোত সম্পর্ক আছে। এবং সেটা পৃথিবীতে আপনি যদি দেখেন, আটলান্টিক কাউন্সিল, হেরিটেজ ফাউন্ডেশন, এবং ইভেন যে গত বছর নোবেল যে প্রাইজটা যে রিপোর্টের উপর হয়েছিল, যে স্টাডি, সবগুলো দেখাচ্ছে যে গণতন্ত্রের পরিবেশের সাথে একটা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি একেবারে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, এবং সেটার যদি কমতি থাকে, প্রসপ্যারিটি সেটা কমে যায়। আপনারা যদি প্রসপ্যারিটি এবং ফ্রিডম ইন্ডেক্সে বাংলাদেশের গত 5 বছরের স্কোর দেখেন আর এই বছরের স্কোর দেখেন, আপনি দেখবেন যে এটা অলরেডি চেঞ্জ হচ্ছে। তো সেই চেঞ্জটাকে সুসংহত করতে গেলে আমাদেরকে সামনে গণতন্ত্রকে আরো শক্তিশালী করতে হবে, এবং সেখানে নির্বাচন এবং নির্বাচিত সরকার খুব গুরুত্বপূর্ণ, নাম্বার 1। নাম্বার 2, বাংলাদেশের জন্য সামনে আভ্যন্তরীণ এবং বৈশ্বিক অর্থনীতির দিক থেকে 6টা বড় বিষয় আছে। সেটা বাংলাদেশ যদি তৈরি থাকে সুযোগ হবে, তৈরি না থাকলে এগুলো বাংলাদেশের জন্য ঝুঁকি হবে। বহির্বিশ্বে যেটা আছে, যে গ্লোবাল ট্যারিফ ওয়ার, গ্লোবাল ট্রেড ওয়ার, এইটা একটা। দ্বিতীয়ত, এলডিসি থেকে বের হয়ে গেলে বাংলাদেশের জন্য যে ধরনের সুবিধাগুলো হারিয়ে যাবে এবং কম্পিটিটিভ প্রেশার ক্রিয়েট হবে। আর তৃতীয়ত, আমাদের যে বিভিন্ন রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্স বাড়ছে, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে নিয়ে সব আমাদের রপ্তানির বাজারগুলো, সেগুলো। আর আভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান এবং আমাদের ফিসকাল ডিসিপ্লিন, আর্থিক শৃঙ্খলা, এটা আসলে আমি ইলাবোরেট করতে পারিনি আমার বক্তৃতার সময়। এই 3টে জিনিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বিনিয়োগ ইনভেস্টমেন্ট অত্যন্ত কম, এমপ্লয়মেন্ট কমে যাচ্ছে, বিশেষ করে ইউথ এবং নারীদের কর্মসংস্থান। আর আনফরচুনেটলি 2016-17 থেকে রাষ্ট্রের যে আর্থিক শৃঙ্খলা, শুধু আর্থিক খাত নয়, পড়েছে, সেটা আমার ডেট, আমার রেভিনিউ এবং ইকোনমিক ম্যানেজমেন্ট। তাইলে এগুলোকে ঠিক করতে গেলে 3টে জিনিস খুব গুরুত্ব। থ্যাংক ইউ। কনফিডেন্স, বিনিয়োগকারী, গ্লোবাল কমিউনিটি, গ্লোবাল ইকোনমিক পার্টনার্স, তাদের বাংলাদেশের যে সরকারের সাথে তারা ডিল করবে, যেই পলিসির আন্ডারে তারা কাজ করবে, সেটার প্রেডিক্টেবিলিটি, সেটার কনসিস্টেন্সি, সবকিছুর উপর কনফিডেন্স নির্ভর করবে। এবং এই কনফিডেন্স সাধারণত নির্বাচিত সরকারের আমলে যেভাবে হয়, সেটা অনির্বাচিত বা ইন্টারিম সরকারে সেইভাবে হয় না। দ্বিতীয়ত হলো কানেক্ট। আমরা জনগণ এবং ব্যবসায়িক কমিউনিটি বা প্রাইভেট সেক্টর, তাদের সাথে সংযোগ, সেটা এই ইন্টারিম গভর্নমেন্ট কিছু ভালো কাজ করেছে। ম্যাক্রোতে কিছু স্টেবিলাইজেশন, সেন্ট্রাল ব্যাংকে তার স্বাধীনতা ফেরত দিয়েছে, রিফর্মের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে। কিন্তু আমরা দেশি এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীদের থেকে যেটা শুনেছি, তাদের কনসার্ন, এবং আমরা দেখছি যে সরকারের সাথে তাদের দিকে আউটরিচটা খুব কম, তাদেরকে এনগেজ করছে কম, যার ফলে ওই আত্মবিশ্বাসটা, কনফিডেন্সটা ইন্টার্ন আবার আঘাতপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আর তৃতীয়ত হলো চেঞ্জ।
রিফর্ম, এই রিফর্ম বাংলাদেশের জন্য বিশেষ করে ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট রিফর্ম, ওভারঅল ইকোনমিক ম্যানেজমেন্ট রিফর্ম, এটা আজকে বহু বছর ধরে ডিউ হয়ে আছে, কিন্তু আগে তো হয়নি, গত এক বছরেও সেই রিফর্মসের চাকা আসলে ঘোরেনি, এবং এটা জনগণের ম্যান্ডেট প্রাপ্ত সরকার আসার আগে সেই রিফর্মের জন্য যে শক্তিটা প্রয়োজন হয়, আত্মবিশ্বাসটা প্রয়োজন হয়, সেটা পাওয়া যাবে না। সুতরাং সেই দিক থেকেও আমাদের যে ডেমোক্রেটিক ট্রানজিশন ইলেকশনের মাধ্যমে, সেটা খুব ত্বরান্বিত হওয়া প্রয়োজন। থ্যাংক ইউ তামিম। Thank you, Mr. Moderator, for giving me the floor, and I would like to thank BNP to organize this very important seminar and invite me to participate. I just want to share with you some latest progress of China-Bangladesh cooperation. And you know that China and Bangladesh are very good friends, and now we are the comprehensive strategic cooperative partner. And over the past 50 years, because this year marks the 50th anniversary of established the diplomatic ties between China and Bangladesh. And over the past 50 years, the China-Bangladesh relationship has withstood changes in international dynamics and Bangladesh's domestic situation, yet always maintained strong momentum. And friends, you all know that Bangladesh was the first South Asia country to join the Belt and Road Initiative. And 2 weeks ago, President Xi Jinping of China also put forward the Global Governance Initiative at the Shanghai Cooperation Organization Plus meeting in China's Tianjin city. And the Global Governance Initiative shares the same underlying logic with the Belt and Road Cooperation, both guided by the principle of extensive consultation, joint contribution, and shared benefits, and both aim at building a community with a shared future for humanity. So I think that the Global Governance Initiative proposed by China is just consistent with the current governance practice of Bangladesh government. Our two countries are both staying committed to sovereign equality, and we both staying committed to the international rule of law, and we both staying committed to multilateralism and supporting the multilateral trading system with WTO as its core. And we both countries are staying committed to the people-centered approach. And most importantly, we both countries are staying committed to real results and solve real problems. I'm very happy to share with you that China has maintained